Hello children, good morning. I am Rama Mani from Dodalmara High School. Today in this class, let us discuss about 8th standard second language English. The poem name is Coromandel Fishes. Coromandel Fishes. This Coromandel Fishes poem is written by Sarojini Naidu. Coromandel Fishes poem is written by Sarojini Naidu. Then, you all know about or you all heard about the word Sarojini Naidu. Who is that lady then? Okay. First of all, we'll introduce our poet about Sarojini Naidu. You all know that by listening or hearing the word Sarojini Naidu, you will remember that who is she? She was a great poet and patriot, and she was also a politician and orator, and she was the best administrator. Sarojini Naidu was a great poet and she has written so many poems in English literature, and she was a great patriot also, and she was a politician, and she was an orator, and she is also a administrator, children. After independence, she became the governor of Uttar Pradesh. After independence, she became the governor of Uttar Pradesh. Then, which is her native and when she was born and in which age and which month? Let's see now, children. She was born on February 13th in 1879 in Hyderabad. She was born in February 13th, 1879 and in Hyderabad. Her father, Sarojini Naidu's father, Dr. Aghoranath Chattopadhyaya. Sarojini Naidu's father, Dr. Aghoranath Chattopadhyaya, was a famous scientist. Aghoranath Chattopadhyaya was a famous scientist. Her mother, Sarojini Naidu's mother, Mrs. Varada Sundari was a Bengali poet. See, children, from Sarojini Naidu, how he inherently got the quality and nature from her parents. Means, see, her mother is a Bengali poet. From her, she has learnt writing the poems, and she developed the interest among the literature and about the books also. Like this, she got the knowledge from her mother. And her father was a scientist. From him, she got the courageousness, and she entered to the politics in her future days, and she became the governor of Uttar Pradesh. See, children, how we directly or indirectly influenced by our parents. It is exactly right, isn't it, children? Yes. Now, so then, who are the parents of Sarojini Naidu? Sarojini Naidu's parents were Dr. Aghoranath Chattopadhyaya and her mother, Mrs. Varada Sundari. And when Sarojini Naidu was born on February 13th, 1879 in Hyderabad. Then, Sarojini Naidu, what is her education? Let's see now. Sarojini Naidu had early education in Hyderabad and her higher education in England. Sarojini Naidu, she completed her early education in Hyderabad itself, and afterwards she went to complete her higher education in England. Okay. Then, Sarojini Naidu has written so many poems. In her maximum poems, this Coromandel Fishes were the famous poem, children. In this poem, so then what Sarojini Naidu want to convey the things in front of you, children, means in this poem Coromandel Fishes, Sarojini Naidu describes the life of
of the fisherman, the difficulties of the fisherman, and the challenges of the fisherman. Here in this poem we can see the difficulties of the fisherman and the challenges of the fisherman and the life of the fisherman. How much difficult life they will lead, all the fishermen. They stayed near the sea. Okay. These are all the things we are going to understand from this poem. Then the leader of the fisherman, here in this poem, the leader of the fisherman is giving a call to his comrades, to giving their call to comrades to start their work early in the morning. In which time we are going to do the fishing? Is it night times or in the morning times? Tell me, children. In which time we can do the fishing? We have to do the fishing in the morning times. You all know, aware of that. Near your villages, you can see small rivers and small ponds. There you will go, and you will also in the weekends, whenever you will get free at that time, you will also go for do the fishing, and you will get fishes and you get it nicely in your free times, isn't it? Yeah. Now I am going to proceed for the poem, children. Here say they have given in the textbook very nice pictures. Look at the photographs, children. Say how they strike you. Exchange your impressions with your partner and the class. See, here they have given two pictures here. See, the one picture is about boat, and one more picture is also a ship picture they have given here. Okay. Yes, children. Now you tell me. Coromandel Fishes, the poem name. After listening this, you can understand some of the imaginary things will come on your mind. Which are the things? Coromandel's fishes ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ? ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಡಲ್ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮರಳು, ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಏನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಡಗುಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಡಗುಗಳು, ಆ ಸಮುದ್ರದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು, ಆ ವೇವ್ಸ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೀಚ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದ ಫಿಶರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್? ನಾವಿವತ್ತು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್, all those difficulties of the fishermen in this poem, children. Now I will read the poem. You observe line by line. Afterwards, I am going to explain it to you. Okay? Yes. Rise, brothers, rise. The wakening skies bring the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping world of the tide far beyond the suns of the sea. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades on. What though we toss at the fall of the sun, wave the hand of the sea god dries. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full o'er the moon with the sound of the voices in love. But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the white foam's gleam. Row, brothers, row to the edge of the verge, wave the low sky maids with the sea. See how beautifully the words have been arranged in this poem, children. Let's see the explanation part of the
poem. Here, Sarojini Naidu is telling about the difficulties of the fishermen. I told you in the early also. See here, rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. Rise brothers rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. See. Here, the captain of the fishermen team. Here, the captain of the fishermen team is giving a call to all the fishermen. Giving a call to all the fishermen that rise, get up in the early morning itself, because it will become late means we can't go and do the fishing. Get up in the early morning and come before the sunrise. Before the sun rises, we should go for do the fishing. Like that, he is giving a call to all his fishermen. See, wakening skies pray to the morning light. Wakening skies, when the sun will rise, the sky will clear. At that time, we can't see the fishes in the water. Therefore, we should go early in the morning. And we never get tired also at that time. Come, let's go. Like that, the fisherman's captain is giving a call to all his fishermen's children. This thing we can understand from the starting two lines. The wind lies asleep in the arms of the dawn. See, when the sun is not arose, at that time what will happen? The wind is cool. The wind is cool. The wind is also asleep. It never do any sort of sounds, and it never disturbs for our fishing. Therefore, before the sunrise, we have to go for do the fishing. Like see, here they have compared for child. Here the comparison we can see between the wind and the child. Between the wind and child. How the child, a small baby, it will do throughout the night. The baby will cry. It will give trouble to their parents throughout night. Afterwards, in the morning time, the baby will sleep like a cool sea. Okay, the baby will sleep like a coolly and calmly. But in the night times, it will give. ಅಂದರೆ ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೊಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಅಳುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ತಣ್ಣಗೆ ಮಲಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಂಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ವಿಂಡ್ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿವ್ರೇನೋ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಂಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಬೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then, see the third line. Come, let us gather our nets. And here fisherman's captain is giving a call to all fishermen. Come, let us gather our nets. Let us collect all nets for going for fishing. From the shore, we all kept our nets near the shore. Shore means dada. Shore means dada. ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಸನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವರ್ ಕೆಟಮಾರನ್ಸ್ ವೇ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಪನ್ನಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಶರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗೋಣ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. To capture the leaping wealth of the tide. To capture the leaping wealth of the tide. See, ಅಂದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್, ಈ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಪತ್ತು, ಟ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವೆಲ್ತ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟ್ರೆಷರ್. ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ರೆಷರ್ we can, to capture the wealth, it is hidden on the sea. It is hidden on the sea. We should go and collect all the treasure or wealth to us.
for we are the sons of the sea. And finally she is telling, Sarojini Naidu is telling that we are the sons of the sea. We are the sons. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, it's all about the first standard children. Here we can see some of the difficult words I have on the blackboard. Observe here children. Catamaran means a boat with two parallel hulls like two boats joined together. One more time I'm repeating. Catamaran means a boat with two parallel hulls like two boats joined together. And leaping wealth of the tide means, leaping wealth of the tide means wealth found in the sea. Wealth found in the sea. Here you all understand that wealth found in the sea means fishes. Wealth found in the sea means fishes. Okay. Then now we'll proceed for the second stanza. Okay. No longer delay. Let us hasten away in the track of the seagull's call. No longer delay. Don't do little delay. If you delay, we won't get the treasure or wealth of the sea. If we do delay for going for fishery, we won't get the fishes, and we will have to face the trouble, because the wind will come and our boat or ships it is having the chances for ಮುಳುಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ therefore we should go in the early in the morning ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here delay means late ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ opposite word, or we can see the opposite word for delay, early delay. early ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ, delay ಅಂದ್ರೆ ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, then let us hasten away in the track of the seagull's call. What do you mean by hasten? Hasten means hurry. Hurry ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಂತ. hasten ಅಂದ್ರೇನು? hurry, ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The sea is our mother. Not see ಎಷ್ಟು what beautiful things Sarojini Naidu has written here. See children, the sea is our brother, our mother. ಸಮುದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. The cloud is our brother. ಆ ಮೋಡಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೋಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಸಹ ತರದೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಡವನ್ನು ಸಹ ತರದಂಗೆ ಆ ಮೋಡಗಳು ನಮಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರನ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಂಡನ್ನು ತರಿಸೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಲ್. ವೇವ್ಸ್ ಅಲೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drags. See, what though we toss at the fall of the sun. ಸೂರ್ಯನಾರು ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಉದಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ we can't do fishing properly. Where the hand of the sea god drags. So ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಿಶರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. We need the blessings of the god drags, sea god drags. Okay, he who holds the storm by the hair, because sea gods hold ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. he who holds the storm by the hair. See, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. will hide in his breast of glass. See, ಆ ಥರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಶರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now we'll proceed to the third stanza children. Sweet is the shade of the coconut glade. See, sweet is the ಫಿಶರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮುದ್ರ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಡೋ. ಕೋಕೋನಟ್ ಗ್ಲೇಡ್ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಶಾಡೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗ್ರೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾವಿನ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ವಿತ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಲವ್.
ಮತ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಮರಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ವೆನೆವರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಸೇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ sea children. Then only we can understand the feeling of the near the sea. Okay. But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray. But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foams glee. See, oh brothers, ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹೋದರರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. The kiss of the spray. Kiss of the spray means water that comes out. Water that comes out of the waves and sprinkles. Okay, water that comes out of the waves and sprinkles. ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏರ್ಚುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ಸ್, ಆ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂಡ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋಮ್ಸ್ ಗ್ಲೀ. ಆ ನೀರು ಜೋರಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನೊರೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಫೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೊರೆ. ಆ ನೀರಿನ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗ್ಲೀ, ಫೋಮ್ಸ್ ಗ್ಲೀ. ರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್, ರೋ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಜ್. ಹೇಳಿ ಸಹೋದರರೇ, ರೋ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಜ್. ನಾವು ಆ ಸಮುದ್ರದ ದಿಗಂತದವರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ, ರೋ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಜ್. ವರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್, ಹಿಯರ್ ದ ಹಾರಿಜಾನ್. Here, verge means end, ಅಂದ್ರೆ ತುದಿ, ಪ್ಲಸ್ here the horizon ಕಡೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದವರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗೋಣ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಗಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಂತದವರೆಗೂ ಸಹ ಎಂಡಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೋ ಬ್ರದರ್ಸ್, ರೋ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಜ್ where the low sky meets with the sea. See, sky made, ಸ್ಕೈ ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಹ ಹೋಗೋಣ, ಫಿಶರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. I hope you understand well the explanation part of the poem. Now, in this poem, we can see some of the rhyming words. Then, which are there? See here, light, night, then call on, then grow, love, and one more, glee, see. These are all the rhyming words we can see from this poem. Next, we can see the comprehension questions of this poem, and this poem is there for your examination sake, memorization of this poem. Okay, starting 8 lines of the poem. You must by heart, children. 8 lines of the poem. It means, rise brothers rise, the awakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea. Till here, okay, 8 lines of the starting stanza poem you have to by heart. Okay, you have to memorize the poem of starting 8 lines, children. Then we'll see the comprehension part of the poem, children. Now see here in the examination they can ask you question answers like this. The first question, what sort of sounds can one hear early in the morning? What sort of sounds can one hear early in the morning?
In the early morning timings, which sort of sounds we can hear, children? Let's see. See, one can hear the chirping sound. One can hear the chirping sound of the bird, the sound of the leaves of the coconut tree, the sound of the leaves of the coconut tree, and so the sound of the rising waves, and the sound of the rising waves, the voices of the fishermen, the voices of the fishermen gathering their nets and boats. Gathering their, it means collecting their nets and boats. This is the answer for the first question. And now we can see the second question. How is the wind described in line 2? How is the wind described in line 2? Let's see. If the child cries all night, this is the answer. If the child cries all night, it will sleep calmly in the early morning. It will sleep calmly in the early morning. Like that only, the wind blowing all the nights, the wind blowing all the nights, asleep in the arms of the dawn. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ ಸಹ, ವಿಂಡ್ ಮಾರುತವೂ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಭಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮಲಗಿರ್ತದೆ ವಿಂಡ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫಿಶಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್. Then, why are the nets to be gathered? Why are the nets to be gathered? Means the fishermen put their nets on the sand. The fisherman puts their nets on the sand to dry in the morning before they set to go. Before they set to go. The fishermen put their nets on the sand to dry in the morning before they set to go. This is the answer. Then the fourth question, what do you think is the wealth of the fisherman? What do you think is the wealth to the fisherman? Means the fishers in the sea, the fishers in the sea are the wealth of the fisherman, And one more important question from this lesson, what happens if the fishermen are late in starting their work? What happens if the fishermen are late in starting their work? If the fishermen will start the work lately, means what happen? If they get the fishes or not? If they do the fishing normally or not? Any trouble will happen? Say the answer, children. If the fishermen are late in starting their work, if the fishermen are late in starting their work, the wind start blowing. The wind start blowing. It is difficult to reach the deep part of the ocean. It is difficult to the fishermen to reach the deep part of the ocean, and they were not able to follow the seagull's call. They are not able to follow the seagull's call. Yes, this is the answer for this question. See, I have written here the meaning of seagull. Seagull means a bird. Okay, seagull is what? A bird. Here, hazel. Hazel means hurry. Hurry. Then glade means grow. Glade means grow. Like this, it is a very beautiful poem written by Sarojini Naidu. You all know that Sarojini Naidu is a good poet, patriot, and she is also a politician, orator, and she has also played as a role in her life as an administrator also. All her poems are written very rhythmically and very beautifully narrated by Sarojini Naidu, children. I hope you all understand the poem very well. I have discussed in this video about comprehension questions also. I hopeful you all understand the poem very well, children. Okay.
So, thank you.